Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde ou d'être restés avec nous pour cette table ronde sur les thèmes de l'humour et de la satire. Alors, on est resté très parisien avec Sèvres ce matin et on n'a pas beaucoup voyagé avec le Maroc. Et là, on va traverser l'océan pour aller vers des questions de céramique très contemporaines et même très contemporaines sur les deux côtes des États-Unis. Avec la côte ouest et la Californie dans les années 60 et 70 que Garth Johnson va évoquer dans un instant. Mais d'abord, c'est d'un très jeune artiste que Frédéric Vergnes va nous parler, donc David Siever, sur plutôt la côte est des États-Unis. Donc, comme pour les tables rondes précédentes, on prendra les questions à la fin. Et Frédéric Vergnes est donc doctorant en histoire de l'art, pas en histoire, contrairement à ce qu'indique le programme, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Il travaille sur les liens entre la céramique et la politique. Et son intervention s'intitule donc Mémoire d'argile, les céramiques satiriques de David Siever. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce magnifique colloque et plus particulièrement Florence Lichtenstein qui m'a invité à venir participer. Donc, c'est une chance énorme pour moi de participer à ce colloque, à un colloque de cette ampleur sur des thématiques de recherche qui m'intéressent depuis un moment déjà. Donc, j'avais commencé un master recherche en histoire de l'art à Toulouse sous la direction d'Evelyne Toussaint que nous avons pu entendre hier. Et donc, cette recherche se poursuit maintenant en thèse dans un contexte mondial et sur une période couvrant le 19e siècle. Jusqu'à nos jours, l'idée, en fait, c'est d'étudier les liens entre la céramique et le politique, que ce soit un soutien de pouvoir ou pour s'engager contre. Et je m'intéresse plus particulièrement aux artistes conscients de ces liens et qui s'inspirent de cette histoire de la céramique politique. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter David Siever, donc un artiste américain basé à New York, qui réalise des céramiques satiriques remplies d'humour représentant des protagonistes et des moments de l'histoire américaine et française. Alors, il écrit beaucoup sur son travail et nous avons également échangé ensemble à ce sujet. Donc, l'idée, c'est de se servir de cette matière pour vous présenter son œuvre. Donc, dans le titre de cette communication, j'ai repris la formule mémoire d'argile qui fait référence à un article enfin, c'était le titre d'un article paru dans Libération en 2013 pour qualifier le film L'image manquante de Ritipan, sorti la même année. Donc, je trouve que cette formule convient également à l'œuvre de David Siever, puisqu'ils utilisent tous les deux l'argile pour transmettre une mémoire historique. Pour représenter l'image manquante, Ritipan puise dans ses souvenirs d'enfance où terre et eau de rivière étaient tassées pour façonner des jouets. Il a longtemps cherché cette image attestant du génocide perpétré par les Khmers rouges entre 1975 et 1979 au Cambodge, pour montrer et prouver l'horreur de ce génocide trop longtemps occulté par le reste du monde. À défaut de la trouver, il décide de la représenter dans son film à partir des souvenirs de ce qu'il a vécu, avec de simples figurines en terre, crues et peintes, donnant à son film une puissance froide et percutante. David Siever, lui, utilise la terre pour remettre en cause la construction d'une mémoire historique. Il met à la fois des événements minorés en pleine lumière, tourne en dérision de grandes figures historiques et met en avant leurs vices. Pour accroître le caractère satirique et humoristique de ses œuvres, il y ajoute toujours un texte présent lors de chaque présentation de son travail. Et c'est un texte qui explique sa démarche par rapport aux figurines présentées.
Alors, si leurs démarches sont proches entre Rietipan et David Siever, les techniques utilisées doivent plutôt être perçues en négatif. Rietipan peint ces figures pour leur donner vie, mais il refuse de les cuire par peur de les voir mourir une deuxième fois. Au contraire, David Siever cuit ces figurines, mais ne les émaille pas, pour évoquer leur absence, des récits historiques. Il en parle ainsi: leur absence de couleur nous rappelle qu'elle s'efface dans le blanc cendré de l'obscurité, la présence devenant absence, l'expérience devenant mémoire. Alors, ces figurines à David Siever font entre 10 cm et 15 cm de haut, en général, et évoquent son enfance quand il jouait avec ses G.I. Joe et autres figurines Star Wars. Je le cite: allongé sur le sol, manipulant les figurines, je pouvais entrer dans leur monde et elles devenaient les personnages de mes fantasmes. Le point de départ de chacune de ces œuvres est une recherche intense, ouvrages d'histoire, archives, articles de journaux à la recherche d'une anecdote ou d'un fait historique à représenter avec ses figurines. Il explique faire de la céramique narrative qui combine ses intérêts pour l'histoire de l'art, créant des sculptures inspirées par les événements historiques et encore plus leurs protagonistes oubliés, les notes de bas de page de l'histoire. Donc les premières œuvres que je vais vous montrer font partie de sa série Les notes de bas de page de l'histoire. Et celles qui vont nous intéresser, ces œuvres-là, qui vont nous intéresser au début, ne sont pas forcément en lien direct avec la thématique de cet atelier, mais on y reviendra par la suite, et c'est plus pour introduire son travail. Donc là, c'est une œuvre qui représente le massacre de Balandiga aux Philippines en 1901, perpétré ça fait deux fois sur ce mot, par le commandant de l'île de Samar, Jacob Smith. Alors, ce massacre fait suite à l'attaque d'un régiment américain par les guerrilleros insurgés. L'ensemble des figurines est composé de 8 soldats américains armés de fusils en train d'exécuter 4 guerrilleros de dos et les yeux bandés. Dans un texte explicatif, je vous le mets là, des détails sur les ordres du commandant sont donnés par l'artiste. Il aurait demandé d'exécuter tous ceux capables de porter des armes dans des hostilités réelles et que la limite d'âge était fixée à 10 ans. Donc cet événement est mis en relation dans le texte avec ceux de Mailé au Vietnam et des drones en Afghanistan. Et en cela, David Siever donne une dimension critique à ce travail céramique en rappelant que les États-Unis tuent encore des civils aujourd'hui, dans un passé récent. Donc là, c'est un autre exemple de sa série Les notes de bas de page de l'histoire, qui représente l'assassinat du président américain McKinley par un anarchiste en 1901. Et là, l'intention de Siever est de montrer un personnage historique un peu oublié comparé à d'autres présidents américains assassinés, plus célèbres comme Lincoln et Kennedy. Donc, David Siever a effectué une maîtrise en céramique à l'Art Institute of Chicago en 1917. C'est lors de cette maîtrise qu'il découvre les figurines produites dans le Staffordshire, en Angleterre, au XIXe siècle. Elles ont été produites à partir des années 1840 et jusqu'à la fin du XIXe. Donc là, il y a un ensemble que je vous présente. Les thématiques sont le plus souvent liées à la vie courante et religieuse ou politique, avec des scènes très idéalisées. Elles sont une source d'inspiration pour lui, mais en cherchant à détourner ce qu'elles renvoient. C'est une source d'inspiration pour David Siever, mais son idée, c'est de les détourner pour changer ce qu'elles renvoient. En général, un monde lisse, une forme de propagande propre et calculée. Je cite David Siever. Il s'agissait littéralement des G.I. Joe de leur époque, des figurines tridimensionnelles idéalisées, exprimant les mythologies d'une époque. Donc là, j'ai repris cette slide qu'il avait projetée lors de sa soutenance de maîtrise en 2017, où il présente donc la célèbre peinture de Jacques-Louis-David Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard et sa version en céramique anglaise. Donc David Siever veut s'affranchir de cette représentation glorieuse de Napoléon
Et c'est ce qu'il fait dans une autre série de ses œuvres qu'il nomme La nuit avant. Donc La nuit avant, dans cette série, il s'attache à représenter de grandes figures de l'histoire, la veille de moments historiques. L'idée est d'imaginer des détails ironiques qui auraient pu se passer avant ces événements et qui expliqueraient le fait historique du lendemain. Donc là, il représente Napoléon sur son pot de chambre la veille de la défaite de Waterloo. Donc, dans le texte explicatif, il nous explique que beaucoup disent que cette défaite de Waterloo a eu lieu à cause des problèmes d'hémorroïdes de l'empereur, qui lui auraient empêché d'aller soutenir ses troupes. Donc, la figurine représente un Napoléon grimaçant avec son bicorne et sa redingote sur son pot de chambre. Et en cela, il s'inscrit dans les pas de la légende noire, un terme utilisé par l'historien spécialiste de Napoléon, Jean Tullard. Cette légende noire se développe dans la première moitié du 19e, au contraire de la légende napoléonienne, dont le but est de valoriser l'empereur. Et il s'agit d'une légende qui s'oppose à l'empereur, le plus souvent en le caricaturant, et plutôt présente dans les pays ennemis de l'Empire. Et donc, pour sa soutenance, il avait projeté ce pot de chambre produit donc comme une source d'inspiration pour son travail, produit en Angleterre, je crois, à Liverpool au début du 19e siècle, qui proposait aux Anglais d'uriner sur un buste de Bonaparte placé au fond du pot. Donc, l'aspect et la démarche des figurines de David Siever font également penser à celle de Daumier façonnée en terre crue entre 1832 et 1835, qui étaient des modèles pour ces lithographies d'hommes politiques de la monarchie de Juillet, dans les journaux La Caricature et Charivari. Et David Siever est de toute façon très marqué par les images imprimées du 19e siècle et l'esthétique qu'elles renvoient. C'est dans ce corpus qu'il va chercher l'inspiration pour les histoires qu'il développe dans ses œuvres. Il est d'ailleurs collectionneur du journal français Le Petit Journal, mais également de gravures, d'illustrations, de lithographies de l'époque victorienne. David Siever, lui, aime se positionner son travail entre la statuaire commémorative et classique d'Augustus Saint-Gaudens, sculpteur américain d'origine franco-irlandaise de la deuxième moitié du 19e siècle, et Jake et Dinos Chapman, un duo d'artistes plasticiens britanniques qui travaillent des œuvres autour de maquettes diorama, avec également des figurines. Ils cherchent à choquer avec des thématiques autour de la religion, la mort, l'histoire de l'art et la société de consommation, en associant l'horreur et l'humour. Donc là, je vous présente une autre œuvre de cette série, La nuit avant, où David Siever revisite le célèbre tableau La mort de Marat de Jacques-Louis David. Donc là, il représente Marat, héros de la Révolution française, représenté jouant avec des canards en plastique dans son bain médicinal juste avant de se faire assassiner par Charlotte Corday. Alors, pour finir, je vais vous montrer deux œuvres qui ne rentrent pas dans ces deux séries montrées précédemment, et qui montrent l'évolution dans son travail, puisque maintenant il met en scène ses figurines dans des dioramas à l'image de ses références Jake et Dinos Chapman, et il diffère des vignettes narratives de chambres de maisons de poupées. Donc là, c'est plus Napoléon, mais Napoléon III, qui est mise en scène dans une scène d'échec sexuel qui évoque son passé de coureur et le fait qu'il aurait souffert de dysfonctionnement érectile dans sa vieillesse. Et c'est des témoignages de ses conquêtes parus dans la presse qui inspirent David Siever dans cette œuvre pour le montrer dans une autre
une autre posture que la posture qu'on attend de Napoléon III. Et enfin, une autre œuvre qui évoque les infidélités de Grover Cleveland, président des États-Unis entre 1885 et 1889, et 1893 et 1897, 2 fois. Et donc là, je vais vous lire le texte. Donc, Grover Cleveland, à la fois 22e et 24e président, Big Steve, ou pour ses détracteurs, Buffalo Hangman, pour avoir personnellement pendu 2 hommes alors qu'il était shérif du comté d'Erie. Alors qu'il était shérif, il a séduit la veuve Mary Croft Alpine, qui est tombée enceinte de lui. Niant la paternité, il fait placer la femme dans un asile psychiatrique et l'enfant dans un orphelinat, tandis que Cleveland devient gouverneur de l'État de New York, puis président, sous le slogan « Toujours dire la vérité ». Donc voilà, et donc je vous laisse lire le reste. Et donc pour conclure, le travail artistique de David Siever, je le trouve assez intéressant parce qu'il fait ses rappels à l'histoire des rapports entre céramique et politique, et notamment du 19e siècle dans le monde industrialisé. Rempli d'humour, son interprétation de cette histoire de la céramique ainsi que de la construction de la grande histoire donne une dimension critique à son travail. Merci. Merci beaucoup Frédéric Vergnes pour cette découverte de l'œuvre de David Siever et l'évocation de cette filiation de Daumier, Saint-Gaudens jusqu'à Jacqueline Chapman. Je pense qu'on va y revenir. Je vais changer, je vais le faire, Anne. On va y revenir ensuite pour les questions. Et je vais donner la parole à Garth Johnson, qui est donc conservateur à l'Everson Museum à Syracuse. Donc, on n'est pas très loin de New York, mais ce dont va nous parler Garth, c'est de la côte ouest, puisque, alors peut-être je dois quand même préciser que l'Everson Museum of Art est un des musées qui conserve la plus importante collection de céramique américaine aux États-Unis, et que les recherches de Garth Johnson portent sur les mouvements artistiques dans les années 60 et 70 dans le domaine de la céramique, au croisement de l'argile, de la vidéo et de la performance, et c'est exactement donc ce dont il va nous parler, avec une intervention qui s'appelle Political Clay, Activism in West Coast Ceramics, et donc j'essaie de traduire le jeu de mots. Alors, political, c'est un jeu de mots entre politique et californien, je pense. Donc, l'argile de la politique de la Californie, je ne vais pas refaire le même jeu de mots, malheureusement. Donc, l'activisme dans la céramique de la côte ouest, c'est une intervention qui sera en anglais, mais je traduirai une toute petite partie, et puis on traduira aussi les questions. All right, I would like to repay the hospitality for inviting me to this conference by inviting you to the Everson. Like Juliette mentioned, it is the finest collection of studio ceramics of the 20th century, with the addition of a specialty in contemporary ceramics. I'm going to breeze through some slides of some historical examples from the early 20th century, but I'm going to start off by speaking a little bit about my thesis and speaking about the funk art movement in California, which is perhaps the most transformative movement within ceramics in the 20th century in the United States. Juliette has gamely agreed to translate just for this first little paragraph, and then hopefully I'll let my enthusiasm
and some of the images do the work. So funk art emerged with an exhibition in 1966 that was curated by a curator at the Berkeley Art Museum named Peter Seltz. Donc le funk art, ça, je pense que ça ne se traduit pas, est né en 1966 dans une exposition au 1966 Berkeley Art Museum. Au Berkeley Art Museum. Et le commissaire de cette exposition, c'était Peter Seltz. Peter Seltz applied this name funk to the movement somewhat indiscriminately, and the artists took exception and disagreed with the title, but it has stuck to this particular genre of ceramics. Donc le titre de l'exposition, c'était Funk Art, que le commissaire a donné de manière très large aux œuvres qui étaient présentées. Et même si les artistes n'ont pas accepté ce titre, finalement, le mot est resté et a continué à désigner ce type d'œuvre. Funk art was an inherently apolitical movement, and there are two reasons that I would like to posit for this. Donc c'était à l'origine un mouvement politique. Il y a deux raisons pour cela. Number one, California in the early 1960s was not the art center that we know it as today. Truly, when it came to the attention of the art press in America and internationally, it might have been Siberia. Donc la première raison, c'est qu'au début des années 60, la Californie n'était pas le centre artistique qu'on connaît aujourd'hui. Quand on en parlait dans les milieux artistiques, on considérait que c'était une sorte de désert artistique. Le terme que Gulf a employé, c'est une Sibérie. Second, the artists were working in a disadvantaged material. Ceramics and clay were viewed as a very low material on the beaux arts totem pole in the United States. Voilà, et l'autre raison, c'est que la céramique était, comme malheureusement trop souvent, considérée comme un médium inférieur de peu d'intérêt dans la hiérarchie des techniques. Okay, merci. So initially, we're going to be talking about Robert Arneson, who is the artist who is most commonly associated with funk art. And his art had the power to shock and provoke. And it was an example of the anarchistic qualities of the movement of funk. It was obsessed with the human body, the disgusting aspects of the human body. And this applied to some of the objects that emerged. So this is Robert Arneson's typewriter of 1965. Many of the artists reveled in ugliness and anti-aesthetics, and this reflected the freedom that they had while they were being ignored by the greater art press. And it was not until 1981, so we've taken a jump from 1965 to 1981, that Robert Arneson, who's known as the vanguard of the funk movement, embraced politics himself. And this is the turning point for him. He was asked in 1980 to create a memorial for San Francisco Mayor George Moscone. And Moscone was assassinated by a homophobic assassin who was coming after the first openly gay alderman on the San Francisco City Council, a man named Harvey Milk, and he also assassinated Mayor Moscone. Robert Arneson created this monument to Mayor Moscone for the City Hall of California, but along the base, he put rude political statements that were aimed at the assassin, and ultimately the monument was deemed unacceptable by the government and was returned to the artist. Thereafter, the election of Ronald Reagan happened, and Robert Arneson embraced politics in earnest. The threat of nuclear war loomed, and Arneson became an out-and-out activist through his art. Here is Ground Zero, 1983, General Nuke of 1986. And I'm going to go backwards right now and acknowledge some of the artists who
started to embrace politics even before Robert Arneson, and were instrumental in laying the groundwork for other artists of the time to pick up politics. I want to mention that funk art is inherently political because changing the discipline of ceramics and focusing their efforts on artistic change is political, but I will be focusing on 8 artists who showed overt politics in their work. Foremost, I'd like to talk about Michael and Magdalena Frimkes. And Michael Frimkes emerged in the early 1960s. He was a jazz musician himself. He existed in the milieu in San Francisco that the poet Allen Ginsberg existed in. He showed his work in the same gallery where Allen Ginsberg initially read his poem Howl. And his work really took on the horrors of the Vietnamese War. He was adopting Chinese forms like this ginger jar and making pieces that were largely about colonialism. So you can see the Uncle Sam chasing after sort of brown women. You can see Hitler dressed as Santa Claus down here. And various people dressed in space costumes. This is Jumpin' at the Moon Lounge and a close-up. Here's a rarely seen piece that's in a private collection. It's just entitled Vase, 1965. It comes from this same period where he's examining futurism and also the horrors of propaganda. Interestingly, that anyone who follows the streetwear movement can see almost a Supreme logo hanging out here almost 50 years before Supreme emerged. Michael Frimkes has been suffering from the disease multiple sclerosis since 1974 and combats it via a regimen of up to 4 hours per day of yoga and Tai Chi. And since the mid-1970s, his wife, Magdalena Frimkes, has done all of the decoration on his work. And she was an immigrant from Venezuela, and Latin American politics began to show their face in their work thereafter. This is Eric Gronberg, who has an interesting history with Paris. He was a student of Peter Volkos at the University of Berkeley in 1963, and he was selected by Peter Seltz, who created the Funk exhibition, to be one of 11 American artists to show their work at the 1963 Biennale de Paris at the MCM in Paris. And Gronberg, as a student, walked away with the Grand Prix of the entire exhibition and was given an exhibition in 1964 at the MCM. This is one of his slightly later pieces. After his Grand Prix, he focused himself on ceramics and was overtly political. He grew up in Denmark. He was sentenced to be in a work camp in Denmark as a conscientious objector because he refused to serve in his conscription in the military. And he produced works that reflected the Vietnam War and his pacifism in particular. So this has newspaper plates that reflect maps of the time of conflict zones in Vietnam. Another transformational character, particularly when it came to sexuality and sort of the emerging queer movement, was an artist named Howard Kotler. And he actually had a PhD in ceramics from Ohio State University. And he wound up teaching at the University of Washington in Seattle. He was perhaps the earliest American to embrace appropriation in ceramics fully. This is a commercial collector plate from 1967. And these are all commercial decals that he could purchase at a hobby shop. And he applied the pieces to ceramics and created lots of controversies, more for his use of appropriation than his taking on politics. And in America, this plate is as trenchant as it has ever been. I'm only, other than Magdalena Frimkes, showing one woman here. And I want to theorize that I truly am
interested in the role of women in funk art in this time period. But Patty Borachina had 3 strikes against her. First, that the West Coast in the United States was Siberia when it came to the art world. Second, Clay was utterly powerless when it came to the hierarchy of art materials. And third, as a woman, she was discriminated against time and time again. Her husband, first husband, was a prominent ceramic artist who abandoned her and her 2 children to go take a prominent ceramic position in the Bay Area of California. But Patty Borachina especially stood up for women's rights. And in the United States, this was a time period where the women's rights movement and the Equal Rights Amendment were coming to a peak. And Patty Borachina, as an Asian American woman, was taking on all of these stereotypes of the obligation of women. And the middle piece is actually in the permanent collection of the Everson Museum that is showing sort of a nude housewife gazing into this crystal ball. Here's a newer piece from Patty Borachina from the first Gulf War, the oil slick sake set from second Gulf War. The Vice President, Dick Cheney, and these are sake cups that can be used, and an infant George W. Bush. I think I have 2 or 3 more artists to cover very quickly. This is Richard Notkin, and he was a student of Robert Arneson, and all the way back in 1974, he was consumed with the Vietnam War and the idea of pacifism. This is a piece called "And They Beat Their Swords into Plowshares." Richard Notkin would take en trompe-l'oeil as his specialty within ceramics. So you can see the pile of war materiel topped by the plow that has emerged from the swords that are beaten into the plowshares. Later on in his career, he took on the appropriation of Yixing teapots from China. And this incredible piece is in the Everson's collection. It is a very small Yixing teapot created through mold making. And the finial of the piece is a mushroom cloud. Here's a sculptural teapot from 2003 showing war debris. And again, it's disturbing for me as I present these pieces to be living in a cycle where the destruction in the Ukraine continues to echo these pieces that really have their genesis in World War II. Zaya asked me a question about indigenous artists last night in California and Latinx artists in California. And truly, there were very few, there were definitely Latin artists and African-American artists and indigenous artists working in California in this time period. But because of many of the reasons that I stated earlier, politics was generally not an overt part of their practice. One exception is a really incredible ceramic artist who is only really getting recognition in the present day. And he's an artist who goes by the name Akinsanya Cambone. He teaches in Sacramento in the United States, not far from the Bay Area. And he actually, like a disproportionate amount of minorities in the United States, was sent off to serve in the Vietnam War. And he came back from the Vietnam War disillusioned, of course, with war. And he threw in his lot with the Black Panthers in the Bay Area. This is an image from the Black Panther coloring book, a coloring book for children that shows children and other people committing violence against police. And he offered it to the Black Panthers, who politely declined. They didn't want their name associated with something that was so violent. But it was disseminated, and we have evidence that the CIA in the United States helped to disseminate this coloring book to help foment unrest and terror among the white population.
These are newer pieces from Cambone that echo back to the Civil War in the United States that show sort of proud African-American horsemen. And he continues to make his artwork more and more overtly political in a return to his roots in the 1960s. Okay, I am going to end here, and I think I've actually done okay with my time. And this is perhaps the most fascinating case of all of the artists that I've talked about. This is Lowell Darling, and Lowell Darling, I'll use, it's unpopular right now, but I'm going to use a Woody Allen analogy. There's a movie that Woody Allen created called Zelig, and Zelig is about a character who keeps popping up in different places through history. So when someone in culture has this effect, we still in the United States call them a Zelig figure. And Lowell Darling is a very interesting Zelig figure for ceramics. In the late 1960s, he was a student at the University of Illinois in Carbondale. And coincidentally, he worked for an institute that was run by Buckminster Fuller. And he was really an assistant, a helper. Sometimes he cleaned up for Buckminster Fuller's institution. But he was doing his graduate studies. And he conceived of, in his last year, an event that Edmund de Waal, who I'm excited to hear later, actually talked about in his history of 20th century ceramics. And this was a festival of unfired clay. And certainly in the United States, it was very revolutionary for artists to create works that were not fired and ceramic and preserved. So as a student, Lowell Darling created a 2-day festival at his professor, Nicholas Vergette's farm. And he's a very charismatic, organized person. And he sent out invitations to Robert Arneson, David Gilhooly, another major figure in the funk movement, also shown in the Flamme exhibition, Jim Melchert. Really every leading figure in avant-garde ceramics that I can think of agreed to participate. And the rules were that you could take your unfired piece and you could send it via the post, but you couldn't insure it. Or you could send instructions, which was what many of the artists did. So it was a huge success, and it really changed the thinking for a whole generation. In 1970, after his graduation, he moves from Illinois to Davis, California, where Robert Arneson taught. And he became the first gallerist for artists who would become later very important, like Deborah Butterfield, and also the video artist Bruce Nauman, who was a student of Robert Arneson. He then moved to Southern California and he took up a sort of performance art. So he became an earth artist in effect. So these are large acupuncture needles. And he was putting the acupuncture needles into the San Andreas Fault, the earthquake fault that runs through Southern California, in order to heal the fault. He was also excellent at networking with celebrities at the time. And he swore off, because of a conflict with the tax system in the United States, creating actual objects. And from early in his career on, he never made another object, but instead he became an expert in media provocations. And so this is a ceramic artist who, at the high watermark of his art career in 1978, ran a fairly successful campaign for the governor of California. And he ran for governor opposite Jerry Brown, who would later become the governor twice, and was reelected in the 2010 era. People are starting to finally remember Lowell Darling, but he's really an amazing example of someone who came from the ceramic movement and became a connector and a provocateur in many ways. So now I would argue that California
is perhaps, of all of the places in the world, one of the most sort of easy places, one of the places with a power and a voice for artists to take up ceramics and to inject political content into their ceramics. But it was only because of these 9 artists who really took on the idea of change in American ceramics who made it possible. So thank you very much. Merci beaucoup, Garth Johnson. Donc, vous avez conclu en indiquant que la Californie était peut-être aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait indiqué au début de votre intervention, le lieu le plus accueillant pour la céramique politique. Pour ma part, je trouvais très intéressant de voir comment ces créations politiques ont ensuite évolué dans le temps en s'appropriant de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes politiques jusqu'à très récemment, d'après ce que je comprends. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'un ou l'autre de nos intervenants? On va donner la parole à Charlotte Vignon. Hi, thank you very much for this presentation. I am, you presented these artists, 9 you say? I didn't count. Why, first of all, did they only use mostly ceramic? Or you touched this a little bit at the end for the last one, but are they mostly ceramic artists or are they touch other medium? And why did they use ceramics? Do you think ceramics as a medium as a particular impact to be able to move into this question of ceramic, of politics? And it also seems that most of these artists use enameled earthenware, maybe not porcelain. Do you also think that there is a choice and a reason why? This is a really, really good question. So it's interesting that in the United States, so in Europe, we have figures like Lucio Fontana who could exist seamlessly between materials, but clay was a very stigmatized material. And it was only when using clay in a specific way that artists were kind of allowed to use clay and other materials. The feminist artist Linda Benglis is a really good example, but she used clay in a very specific way and used other sculptural materials at the same time. Judy Chicago used clay because it was a decorative material and the decorative angle was a part of it. But I think almost without exception, these are artists who came from pottery. Ceramics became lodged in academia in the United States in the post-war era. And so almost all of these artists began learning to throw pottery. I'm trying to think, and really every one of them started with a love of clay and being in academia. So at least in the United States, there is a certain culture of clay and camaraderie of clay. And one of the things that funk pushed against was to try to get people to divorce the vessel and the pottery tradition from sculptural traditions. And it was a very halting process for this to happen. So a lot of these artists, like you say, they used earthenware or very like sort of awful white earthenware clay that was really good with colorful glazes, and they would buy the glazes from hobby shops out of cans, which is terrible for people in the United States at the time. So every one of these artists had a love of ceramics and was doing ceramics out of a love of the culture. Many of them were academics and they taught other people to make ceramics. So they were somewhat trapped, but they had a freedom in all of that to express themselves because the stakes were very, very low. They knew that they weren't going to achieve artistic superstardom with clay.
encore une autre question d'Anne Dressen. Thank you both. Maybe I think it would be important to explain what funk means or what it relates to, because it might not be obvious for the French audience, or even because of the pronunciation. So that's the first thing. And the second is maybe Viola Frey. Wasn't she part of the funk movement in her own way? And yes, I would like to know why you didn't mention her. And to pursue Charlotte's question, the choice of clay also, as at least as I understood it, could be a counter aesthetics to more classical sculpture and the erectile dimension of sculpture, with the material slopiness and maybe deformation that clay kind of allows, and that the funk artist definitely played with. Okay. Okay, so first, funk. Yeah. So, you know, the word funk has become synonymous with music, and Miles Davis and James Brown. And James Brown helped to really popularize this term within music. But originally in this Michael Frimkus jazz scene, funk had associations with body smell, and if you smelled funky, you smelled sweaty and dirty. And eventually I think this became a somewhat positive attribute, and truly I think it was the jazz scene even in San Francisco that helped to have this word migrate from being just associated with body smells to being associated with African-American pride and music. So the artists, I think, were knowingly, at this time, I would say in 1966, the two usages of the term were somewhat neck and neck. And so you never knew whether someone would be thinking about the emerging funk movement or the body connotations. So, but the physicality is really important in ceramics, and yes. And the idea of abjectness and sloppiness. Yes, certainly. So if you think about the Robert Arneson typewriter, and certainly the toilet, he was absolutely reveling in this idea of the body as a suspect site of investigation for artists. So the second question was about the artist Viola Frey, and she is a giant when it comes to thinking about West Coast ceramics. Sometimes she made standing figures that were, I don't know, almost as tall as this ceiling in here. Her work was, with a very, very few exceptions, was not abjectly political. She was more concerned with also the status of clay, and she used figurines and knickknacks and cultural detritus from flea markets as her inspiration. And there's one notable exception that I could have and should have included, which is her Decline of Western Civilization, which I think only came in the 1980s, though, that is a series of standing figures that reflects political deterioration at the time. But gender politics, I guess, is central to her practice, and the fact that she was kind of obsessed with the Thai costume men. Which, by the way, is Howard Cutler. And they had a great friendship. So anytime you see the silhouette, I guess, with the hat, it's meant to be Howard Cutler. And her self-portrait that is now in the Museum of Modern Art collection is super interesting, because it's her own representation as a working potter, even though she does sculpture, and she just destroys a vessel under her feet as a statement, like of self-affirmation that relates to gender politics in many ways. And she, by the way, also had a residency in Sèvres.
Yes, I didn't know that. Okay. it is. So I think all of this is very fair. And I definitely took on the gender politics of Patty Warashina, who would go on to make work that was more overtly political, but certainly Viola Fry was a very headstrong character who was taking on all of these associations. And then the third question, I think, was about the clay itself. Can you restate the question? Yeah, the choice of clay versus another more classical material or medium. Yes, but again, all of these artists are coming out of vessel making and pottery traditions. But I will say that it's very interesting. You can look at the Everson's collection, and starting in about 1962 or 1963, rapidly you see the expansion of a certain type of sculptural touch with clay. Up until this point, you would see textured sculptures that would reflect maybe the Chamont clay, or you would see marks associated with pottery on vessels. But starting in the very early 1960s, artists began to really use their fingers and touch clay in a tactile way. And this was something that Robert Arneson picked up on, and by the mid-1960s, 1966, 1967, it had truly spread and become almost a dominant mode of tactile expression. I immensely regret when I was in Alfred that I didn't take the trip to Syracuse. My question is about, you said the Bay Area was a desert. How those funk artists would show their work? Was there a gallery who was, voilà. And another question is, what about their relationship to Peter Vulko's work? Because we can see the sense of humor versus the seriousness of abstract expressionism by Peter Vulko. So were they students? Teaching aspect and economical aspect that is always part of politics. Yes, these are both really, really great questions. The first question is about where the artists exhibited. So truly San Francisco, in the time that Michael Frimkes began exhibiting in the early 1960s, the only place that artists who were working with ceramics could show their work were in these small collective galleries, and space in San Francisco was incredibly cheap and life was incredibly, so there was definitely a life where poverty and expression were possible. And there were artists that were associated with these artists like Bruce Conner, Jay DeFeo, Brown, there were other painters. And interestingly, Peter Seltz lumped these other artists in with the funk movement because they all shared this certain kind of commitment to poverty and somewhat squalor at the time. But it's very interesting that starting around 1966 or 1968, there does become an ecology of galleries that take on this work and start to build audiences. The Rena Brandstein Gallery in San Francisco becomes a mainstay. But one of the exceptions, so I mentioned that the West Coast was somewhat like Siberia, particularly the Bay Area, but very early on, Robert Arneson secures a contract with the George Adams Gallery in New York City. And so starting in about 1966 or 1967,
he exhibits frequently throughout his life in New York City and has a place in the New York City art world, which is one of the reasons why he becomes a canonical artist in the ceramics world. And one thing that I'll add to this is I've done a lot of archival research, and there are quite a few female practitioners during this time period. A woman named Maya Peoples-Bright is one of my very favorite artists of this time period. I have seen the evidence with my own eyes that for the most part, Peter Volkos and Robert Arneson, his counterparts who taught at Davis, like Wayne Thiebaud, William Wiley, all of them were highly professional and highly careerist when it came to their New York galleries. I've looked at the correspondence, and they are professional and deferential and tenacious in making sure that their work is getting into galleries and getting into the market. The women were raising the children of the asshole men, and none of them have the sort of, with the exception of Viola Fry, I think is a great exception. The women are not allowed the platform of career development that the men were given, which is an incredible shame. And the second question is about Peter Volkos, which is entirely fascinating. So Volkos, many people have forgotten, was actually in the original Funk exhibition in 1966. And at the time he was making mainly bronzes, but he was starting a return to ceramics at that time period. And Volkos in particular really resented being lumped in with Funk art. So he largely ignores the label of Funk art. But Volkos, of course, was a legendary educator. So artists like James Melchert were educated by Volkos. Many people who sort of came to be associated with this West Coast milieu were involved with Volkos, but through his involvement in bronze and I think following his own culture, there was a wide divide between the social worlds, I think, that Volkos inhabited along with John Mason and other abstract artists, and the strange, humorous, crazy world that many of these Funk artists maintained. So, but they crossed over, and one of the places that they crossed over was the ceramic supply store in Berkeley. Leslie Ceramics was used by all of these artists, and they would see each other and hang out. And I've gotten many stories, I think, from the scion of the Leslie Ceramic dynasty. Alors, je regarde Sébastien parce que je sais que c'est lui qui va nous dire quand est-ce qu'il va s'arrêter. On a encore 10 minutes ou est-ce qu'on... Oui, d'accord, très bien. Hello. What you show reminds me some dynamics of the underground comic scenes. Is there any relations between these people and Spiegelman and Mouly and Raw magazines? So Raw came a little bit later, but I will say that there were huge relationships between the West Coast funk artists and the Harry Who movement in Chicago. So this was during the late 1960s. So Jim Nutt, Gladys Nielsen, and truly, I think this is a movement that set the scene for Raw and the underground of comics. Although Zap Comics, Robert Crumb lived in the Bay Area, and many of the artists that we talked about hung out with Robert Crumb. Definitely marijuana was a pervasive element. Psychedelics, not so much, I think, within this movement, although they were certainly present. So you can draw a straight line, actually, from the underground Zap era comics
raw and the ceramic artists. And I think one of the through lines is this sense at the time of powerlessness, and there was great freedom, I think, in flying below the radar. Oui, merci beaucoup. J'avais une question, enfin plutôt une réflexion suivie d'une question sur justement cet intérêt pour moi aussi de revisiter les vieux standards de la sculpture. Et je trouve que les deux approches en témoignent. Arneson, on connaît ses pièces, notamment avec tous ces autoportraits qui sont renversés. Donc je trouve que la question du socle, la question du piédestal, la question de mettre en valeur et de contester justement cette hiérarchie des personnages dits importants est très importante chez Arneson. Et on trouve la même chose chez Siever, cette manière de mettre en scène et de sortir justement du contexte habituel de la mise en exergue ou de la mise sur piédestal des sculptures. Et là, on rentre dans le cadre justement de l'intimité des maisons à caractère bourgeois, etc. Et on a l'impression d'être à cheval aussi sur un art dit singulier et une œuvre sculpturale. Donc, je trouve qu'il mixe les approches d'une façon assez surprenante. Et cet humour même, qui n'est pas des plus fins, on doit le reconnaître, mais qui justement est complètement dans l'époque fin 19e, avec ce journal Charivari. On a l'impression d'avoir une transposition des gravures de l'époque. Donc, je trouve que là, il traverse ces questions. Et j'avais une question, et juste même par rapport aux matériaux, justement, la blancheur qui reprend du service là où on ne l'attend pas dans ces scènes intimistes, et on a l'impression de faire un saut justement sur Sèvres. Je ne sais pas quelle est cette matière précisément. Est-ce qu'on est à l'état de plâtre? Est-ce qu'on est à l'état de biscuit? Est-ce qu'on est à l'état de... Je ne sais pas. Du grès blanc? D'accord. Et j'avais, par rapport à ces personnages même, donc on est dans des modelages uniques ou on est quelquefois dans du coulage? Est-ce qu'on est dans justement l'échange, le possible échange des têtes? Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que les têtes pouvaient s'enlever et pouvaient être amovibles. Je me posais la question si effectivement on rejoignait aussi la question des abattis de Rodin, ou est-ce qu'on était proche de ces conceptions avec des bras interchangeables et en même temps des personnages qui sont un peu campés dans leur caricature. Voilà, c'était ma question. Du coup, en fait, il modèle lui-même ses céramiques. Et en fait, il a un processus où il se prend en photo en costume d'époque pour avoir le modèle de la pose qu'il veut donner à son personnage. Donc, du coup, c'est peut-être ça qui ressort dans le corps identique dans certaines œuvres. Et puis, après, il donne les traits du personnage historique. Mais c'est peut-être ce rapport à la photo et à son... Il aime bien faire des reconstitutions historiques en costume et tout ça. Donc, il se prend en photo, c'est son modèle, et après, il modèle le grès. Voilà. Peut-être pour... Oui, tout unique, ouais. Peut-être pour reprendre votre question, parce que ça, je me suis aussi posé la même question. Comment est-ce qu'il présente ses œuvres? Vous avez montré des photos en très gros plan, et du coup, voilà, quelle est la hauteur du socle? Est-ce qu'on peut s'approcher de près? Est-ce qu'il y a un verre? Ces petites maisons de poupées, est-ce que c'est juste une petite pièce ou est-ce que c'est un décor plus important? Alors, c'est toujours très petit. Du coup, les figurines font entre 10 et 15 cm de haut. Et en fait, c'est quelque chose qui est... Je pense que ça doit être différent de voir dans l'exposition. Comme je pense aussi à une artiste, Liliana Porter, qui fait des installations avec des miniatures, des objets trouvés et qui ne sont pas trop photogéniques. Et je pense que l'expérience de l'exposition est différente de ce que nous renvoient les photos. Et donc, du coup, c'est toujours très petit sur des socles. Je pense que les scènes font en général 20 ou 30 cm, 20 sur 30. Et donc, il présente, je ne crois pas, sous cloche. Et il y a toujours le texte explicatif à côté pour indiquer son propos. Et petit à petit, donc, il va sur ces scènes plus diorama. Et donc là, c'est des petites maisons, une petite pièce de la chambre, mais il a d'autres œuvres où ça peut être une grande maison de poupée où il y a une scène dans chaque pièce de la maison et qui crée des histoires plus grandes. Et ou des grands phares aussi qui peuvent faire 1 mètre ou 2, et où il ajoute plein de petites scénettes qu'on vient voir par les fenêtres.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une dernière question au milieu. Voilà, c'était juste derrière. Voilà. Je peux poser ma question avant, pardon? Alors, une avant-dernière question par Béatrice. Sorry. I was wondering, I was surprised by some of the pieces you show from Michael Frimkes. And he's very, I would say, classical reuse of Chinese classical shapes. Were those two pieces, the jar and the big vase, the only piece where or is there others? So Frimkes is a very interesting person, and he, again, like many of the artists, comes from pottery culture. And to this day, even he's 85 years old, and he has multiple sclerosis. But he's a supreme thrower of pots, and he was very interested in ancient Greek pots in particular, and he uses ancient Greek, ancient Chinese, and American indigenous forms that he's appropriated. Pardon me. But in researching the ancient Greek pottery, he actually learned to teach himself to throw without water. And the pieces are supremely thin and actually echo the creation of Greek amphorae. But he made a conscious decision, I think, early on to sort of only appropriate forms. And what I can say in his defense as a white man is that they were very diligently researched and sort of backed up by his social mission. Okay, then also they offered a very large white surface. Yes. But and in the same way, I was surprised by the piece, the teapot you saw from Yixing, from Richard Notkin. Yes. Is it the only piece he did in Yixing? No, it's a wonderful series, and there are dozens and dozens of these. So, and so did he went there? Did he go there, or did he learn? Because in 1987, it was kind of early to go to China. Yes. So he did it there in China? So he's using slip casting techniques to make them, and he's using, he's not using the purple Xisha clay, but he's using a dense slip casting clay to do it. He has since, I think, visited, but that's a really good observation that at the time, certainly the Yixing train was not as established as it is now. So he learned it in California. So he began his career in California and then moved to Montana by the time that I think he made those pieces. But at the time that he was making the vitrine pieces, he was living in California and showing at the OK Harris Gallery in New York. Okay, thank you so much. You're welcome. Alors, on va terminer avec cette dernière question qui était là-bas, parce que je vois cette dame qui lève la main depuis longtemps. Elle a été très patiente. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais étonnée parce que deux artistes que vous avez cités, Viola Frey et James Brown, ont travaillé à Sèvres. Alors, Viola Frey en 88 et James Brown en 2004. Donc, c'est amusant aussi. C'est pas le même? Moi, je pourrais ajouter que c'était une invitation de Georges Jean-Claude. Quand il travaillait à Sèvres, on a invité beaucoup d'artistes de la scène californienne, peut-être pas les plus funky, Adrien Sachs, So I caught a lot of, I know the names, but were you interested in connections? So from what I understand, Viola Frey worked at the Sèvres manufacturer in 1988? No? 1988, yes. Georges Jean-Claude was a French artist. Yes. Exhibited, together with Tony March, for example, who teaches at CSU. Yes. That's very famous gallerist. Who's also a writer. Oh, Garth Clark. And when he was in charge at Sèvres of a kind of creative workshop, he invited lots of
their area and from to work in Sèvres. I'd love to see all of those documents. On va s'arrêter ici, mais je vous invite à poursuivre les discussions en haut de l'escalier ou pendant le déjeuner. Et on se retrouve à 14h15 pour la session de l'après-midi. Merci beaucoup.